First of all, I wanted to say thank you very much for agreeing to this interview. It's a pleasure to talk to you. All right. So first question, happy 2024. It's new season, brand new season for Loud, brand new season for you. I wanted to ask first question, how are you and your team feeling heading into this new VCT season? Like, what are your sort of expectations for the season? Primeiramente, obrigado por participar da entrevista, aceitar falar com a gente. Feliz 2024. E como é que você está se sentindo, como é que o time está se sentindo com a nova temporada da Loud em 2024? Primeiramente, feliz 2024 também. Muito obrigado. E acho que eu e todo o time estamos bem confiantes para essa nova season. Acredito que nós estamos tendo bons resultados e melhorando bastante cada dia que passa. E é isso, a gente está bem confiante. Thank you for having me. Feliz, happy 2024 as well. We are feeling very confident about this season. Me and the team are getting good results during the practices, so we are very confident for this year. I see. Awesome to hear. Okay, second question I wanted to ask you straight off the board. Going to kickoff, what are your initial thoughts on the format for this year? Means the kickoff tournament itself, and then the path to Madrid, and then also the VCT Americas now split into two separate splits. Like, what are your thoughts on the way it's been structured? Qual a sua opinião sobre o formato desse ano com os kickoffs, dando uma vaga para Madrid e também o VCT estando separado em dois diferentes splits? Dá a sua opinião sobre o que você acha disso. Eu acho que esse primeiro campeonato, kickoff, vai ser um campeonato bem difícil. Acredito que vai ser parecido igual ao Lock-in, não tão disputado, né? Porque lá no Lock-in só tinha uma chance, mas acredito que ser double elimination é algo que pode deixar alguns times um pouco nervosos, mas acho que é bem legal. E sobre os dois splits, acho que é algo interessante para dar uma dividida, sabe? Porque antes o campeonato era bem extenso, então acho que vai ser legal essa divisão. So the kickoff, it's going to be hard. It kind of reminds me of the lock-in, but the lock-in had more. The teams had more opportunities, and here we have the double elimination that is probably going to make some teams very nervous about it. And I really like the two splits for the VCT. I think it gives us a better chance to play, actually to have space and in between the games. It's less crowded per se. Okay, awesome. Also, they revealed the matchups for kickoff, and in your group, you're gonna have Leviathan, 100 Thieves, and Sentinels. What are your thoughts on the matchup? Your first one's gonna be 100 Thieves. So, do you have any sort of thoughts heading into this first game? Yeah, e os grupos, né? Vocês estão no grupo do Leviathan, 100 Thieves and Sentinelas. E o primeiro jogo de vocês é contra o 100 Thieves? Sentinels. No, 100 Thieves, sorry, Sentinels. Sentinels, então, como é que você tá achando? O que você achou do grupo? Dá um pouco do que você tá esperando disso. Pô, acho que eu tô feliz de estar nesse grupo, porque é um grupo bem disputado e eu gosto de jogar jogos disputados, então acho que vai ser bem legal e também a gente vai poder enfrentar nosso ex-companheiro de equipe, Aspinhas, que a gente tem muito carinho, e vai ser legal. E sobre o primeiro jogo da Sentinels, acho que vai ser um jogo da hora de jogar. Eles estão com a nova lineup agora, então podem ter mudado bastante e acho que vai ser da hora. I'm very happy with this group. It's a very strong group, and I like this challenge. I'm very excited to play against our dear friend Aspas. As I was playing for Leviathan. And about like Sentinels, I am very excited to play them too. They have a new lineup, so they're probably going to bring something new. I'm expecting good matches.
Awesome. Okay, well, moving on to a more personal questions. Tuyz, you've played on a number of teams before you came to Loud. In 2023, you really sort of developed into the roster and you became really integral part of it. So now coming into 2024, what can we expect? What new developments can we expect from you as a player, like who's more experienced and you're now more of a, let's say, a more veteran part of the roster now? Um, Você jogou em vários times antes de chegar na Loud, e em 2023 você chegou no time e realmente se tornou parte importante do time, né? Você se desenvolveu dentro do roster. O que você acha que você pode trazer para a Loud já esse ano como um veterano? Você não é mais um novato na Loud, você é um veterano. O que você consegue trazer que vai evoluir ainda mais seu jogo? Eu acho que talvez em puxar mais não a liderança, mas sim, tipo, algumas causas e puxar a responsabilidade, sabe? Acho que evolui muito na função de controlador e agora estou mais, tipo, um player mais sólido na função. Eu acho que é mais isso individualmente e coletivamente, acho que ajudar meus teammates, né? Principalmente o QCK, que é um menino novo no nosso time, e tentar ajudar ele bastante. I believe that now I know my responsibilities, and I also can take a more some kind of leadership role when appropriate. Of course, we have a leader, but I can do that. I feel more comfortable. We also, and individually, I am a very good controller. Mm. I know my what I have to do, so I'm very comfortable with that. And call it, talking about team wise, we are very excited to work with QCK, who is a new member of the team. So we're really excited to have him on board and help him with whatever we can. Awesome. Um, s- as you mentioned, you've been an excellent controller in 2023. There, with the addition of QCK now, could we get some clarification in terms of how the roles are going to work on this new Loud roster? Like, as in, who's going to be playing which role? Yeah, como você falou, você é um ótimo controlador. E agora com a adição do QCK, como é que vão funcionar os papéis dentro do time? Isso é tipo uma pergunta mais. Tem a resposta um pouco mais confidencial, sabe? Mas pode ter certeza que nosso time é um time bem flexível, então talvez tenha novas composições, talvez eu dê uma função nova, então vou deixar aí no ar. Yeah, this is something that I cannot talk about right now. But I know that with this new team, we can have maybe a different composition. I can't really go into that right now, but we are comfortable and ready to play different ways. Ah, are you sure you can't give just a little hint? Nenhuma pistazinha? Deixa eu ver. É, não sei, talvez eu de duelista. Você é de duelista? É, So I don't know, maybe I'll play as a duelist. I don't know yet. Interesting, interesting. Thank you so much. Okay, so I also wanted to ask you, you've got a new coach now as well, because Fraud is gone. Now you've got Pew. Is that how you say it? Is that how you pronounce it? Pew. And yes. you, of course, you have Sadak as well. So can you speak on your experience working with these two individuals? Yeah. Então a gente tem agora um novo coach, Pil. That's actually how you pronounce it, Pil. Pew, Pew, Pew. Pil. Thank you. And of course, a gente também tem o Sadak. E como é que está sendo a experiência de trabalhar junto com um novo técnico e o Sadak também como um líder no time? É, mano, a gente tá sendo muito bom. O Freud tinha um trabalho muito bom também. O Dodô também tem um trabalho muito bom. Acho que o Peu complementou bastante do que o Sade pensa e quer fazer, sabe? Então, acho que tá sendo uma adição muito boa. Um,
Yeah, I think it's a great addition to the team. Fred was an amazing coach, and we still have Dodo Mm-hmm. uh, that worked with Fraud last year. Uh, and the addition of Pale is very good. And they have Pale and Sadak have very similar ideas, so they complete each other Mm-hmm. in a way. So we're having a very good experience with them. Awesome. Thank you so much. All right. I also wanted to get your thoughts. This is the final part. I wanted to get your thoughts on some of the in-game changes that have come through for Valorant. First thing that's been happening is, of course, a couple of months ago, Cypher got some changes, pretty good buffs, and then now the Killjoy nerf that's come in from the turret angle change. What are your thoughts overall on the meta heading into this new season? Are we going to be looking at different picks, or is it pretty much going to be more of the same from 2023? Agora, falando um pouco das mudanças que aconteceram para esse ano no jogo, é, com Cypher recebendo uns buffs e aqui o Joy recebendo uns nerfs. O que você acha que pode mudar no jogo? Você acha que vai continuar parecido ou vai trazer novas possibilidades, vai impossibilitar outras coisas? Eu acho que com certeza vai ter coisas novas, porque a Riot sempre tenta mudar o meta, sabe? Não deixando sempre uma composição líder, sabe? Então, provavelmente vai mudar bastante. Depende muito da criatividade dos times também, mas eu espero que. Espero não, mas eu acho que todo mundo vai. Não todo mundo, mas bastante times vão mudar, sabe? Porque tem muitos outros bonecos também que estão sendo bufados ou estão sendo nerfados, então provavelmente vai mudar bastante o meta. I think that Riot always tries to bring something new to make the game more dynamic. And I'm expecting, some teams also change the way they play with the buffs and nerfs. There's also a lot on all the others agents that can bring something different to the game. So I'm expecting people to, not everyone, of course, but I'm expecting people to start playing differently according to these new changes. Awesome. And of course, I wanted to get your thoughts. The biggest change that just came a couple of days ago, the big Sky nerf that's coming in. Kickoff is going to be on pre-patch Sky, most likely. So you will still have the rechargeable flashes, but after that, you will have the nerf Sky with, no more rechargeable flashes. So, and obviously, Sky was a really big part of 2023's meta. She was a really strong agent. So, what do you think of the changes, and also what do you think of the impact it's going to have on all the teams? Agora, a última notícia que a gente teve foi que a Sky teve um nerf, né? Na primeira parte, nos kickoffs, a gente ainda vai estar jogando com um patch antigo, mas quando voltar para o VCT, a gente já vai ter a nova Sky nerfada. Como é que você acha que isso vai afetar os times? Como é que isso vai afetar o meta? Eu acho que esse foi um grande mudança de patch, porque a Sky é um boneco que estava sendo muito usado e muito meta, sabe? E eles meio que nerfaram bastante, então eu acho que, eu não tenho certeza ainda, mas eu tenho quase certeza que vai mudar bastante e eles vão ter que trocar alguns iniciadores, sabe? So yeah, that is definitely a big change. Sky was used a lot, used to be used a lot, and now with this nerf, there's going to be some changes. With who is starting the game, and so I'm expecting to see some changes there, and in how people play, and because she was really meta, Mm-hmm. meta, and Yeah. yeah, with all these changes, I'm expecting to see different ways, people playing the different ways. Well, it'll be interesting to see how Loud adapts to it. Also, speaking on changes, the map pool has again shifted. So Haven is now out, Pearl is still out, and now we've got Icebox and Breeze has been brought in, and then Lotus has been changed as well. What are your thoughts on the map changes to Lotus and Icebox, as well as Haven being going out? Haven was one of your Loud's stronger maps in 2023. Yeah. Vamos falar agora das mudanças dos mapas, né? Haven não faz mais parte, era um mapa muito forte com a Loud. Agora a gente tem Breeze, Icebox.
E ele falou mais um mapa que agora que saiu Tiraram para Heaven. Haven't, né? Então, comenta aí nas mudanças do mapa o que você tá, como é que isso vai afetar o jogo de vocês. Eu acho que a Icebox é legal de ter ela de volta. É, é um mapa muito da hora de jogar, é bem. Tipo, você pode fazer algumas variáveis, sabe? Então é um mapa bem gostoso de jogar. A volta da Breeze, né? Que recentemente até atualizaram, eu acho que é um mapa muito legal também. E tiraram a Fracture antes também, e tiraram Heaven. Acho que a Heaven era um mapa bom nosso, muito bom nosso, mas também era um mapa que estava há muito tempo, então acho que precisava de mudança e precisava ter uma outra rotação de mapa, sabe? Acho que vai ser, não sei muito como vai ser nosso time em relação aos novos mapas, mas eu acho que vai ser legal de assistir esses antigos mapas voltando, novos, sabe? Tem a mudança na Lotus também, né? Ainda tá no jogo, mas houveram algumas Ah, mudanças. a mudança laço também foi importante. Acho que tava tipo, na parte de ataque, tava um abuso muito grande de ficar pegando o orb, principalmente o orb da B, que era muito free pros atacantes. Então, e a mudança lá foi muito legal também. Acho que eles acertaram nessa laço. Um, I think Icebox, talking about Icebox, it's a very fun map to play. Mm-hmm. It has a lot of variables, so we can try different stuff. Um, we were very comfortable playing Haven, but it's also, um, I think it was time for us to change and try something different. So I'm excited about these maps. Yep. Um, Lotus, they changed. I like the change because the attackers had an advantage with the orb, especially on the B side where they could do it like right away. So that's gonna make the game more balanced. I see. Um, Wait, is that all he said? Um, Acho que é da Brisa também, né? the Breeze, o que que você falou? Let me just remind. He talked a lot. Yeah, É, I was like, okay. Acho que a Breeze é um mapa muito bom de jogar e ela teve recentemente um update que voltou a ser como era antes, a parte do metal. É um mapa bem. É um pouco difícil de jogar, mas vai ser legal ele de volta na rotação. Yeah. So he also we also like that to see these old maps back in the rotation. Mhm. And Breeze is a very difficult map to play, Yep. but it's good to see it back, and I think it's gonna be very good to just try new stuff there. Awesome. Okay. So final question, because I forgot to ask it earlier. I wanted to ask your thoughts on your new teammate QCK, sort of how he's been fitting into the team, and sort of just your general experience so far working with him. Vamos falar um pouco do QCK, como é que ele está se adaptando ao time, como é ter ele parte da família agora. Eu acho que esse cara é um cara que, tipo, eu lido muito bem com ele e lidei desde o início do time, porque é um cara que gosta bastante de brincar e é sempre animado, sabe? Então, é um cara dos meus, sabe? E ele em time também é um cara que expressa muitas opiniões dele. Ele não é um cara, não é retraído, sabe? Sempre expondo, tipo, erros, sabe? Tipo, ele tenta sempre acertar, sempre pede ajuda, sabe? Então, um cara muito da hora de trabalhar. I like him a lot. QCK is he's a very playful guy, so he's one of mine on, I like people like him because I'm always playing and joking, Mm-hmm. and it's good to be around him. And in game, he's a very upfront guy. Yeah, so if he says something wrong, he brings it up. Yep. He tries to always uh, do things better. Mm-hmm. So he doesn't hold back when he has to be serious and talk about changes that need to be done for them to be successful. So it's great to have him in the team. Awesome to hear. All right, thank you very much, Tuyz. I've run out of questions. Best of luck in your first games and for the rest of the season as well. And I hope I get a chance to talk to you again. Thank you, thank you. Thank you. All right, thank you.
Thank you very much as well. Sorry, I forgot your name, the translator. It's Aldemir. Aldemir. Thank you so much, Aldemir, for helping as well. Yeah, no worries. I'll be back. Thank you. Bye.